Very good morning, my second standard students. How are you to all? Yeah, I hope you are all very fine. Today activity class drawing. Today date 7/8/2021. Day Saturday. 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 Okay, students. Today you draw the bird. Okay. Bird na பறவை. Simply fingers use பண்ணி நம்ம வந்து இப்போ bird வந்து draw பண்ண போறோம். Okay, let's see drawing. Fingers வந்து first pointerையும் middle fingerையும் join பண்ணி வச்சுக்கோங்க, and then ring fingerையும் baby fingerையும் join பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Okay. Okay. இப்போ இங்க வந்துட்டு இப்படி draw பண்ணிக்கோங்க, இப்படி. ஓகே, and then neck and சின்ன அது இங்க tail. Okay students, neck and ஒரு zigzag line and tail and ஒரு zigzag line. Okay, and then leg. இப்போ நம்ம finish பண்ணிட்டோம். இப்போ outline கொடுத்துடலாம். Okay students, okay students, நம்ம இப்போ வந்து outline கொடுத்து முடிச்சிட்டோம். இப்போ கலரிங் பண்ணலாம். Okay students, take the yellow color, coloring the bird body. Okay students, take the purple color and color the other face. Okay students, take the black color and color the eyes. Okay, and orange color beak. And leg. Okay students, take the black stick pen and color the neck border. Stick pen. Okay students, bird வந்து நம்ம finish பண்ணிட்டோம். நீங்கள் வந்து draw பண்ணி குரூப்பில் சென்ட் பண்ணுங்கள். Okay, thank you, see you.